Yes. Which name account? Yeah. Yes, name account. If you want to enjoy one day retreat here, fly to me and go back. Thank you, Grandmaster. Every morning, regular meditation, half an hour, that will develop our understanding of our spiritual quality, particularly the focus and attention that can help in the daily life. Now, before we should start now, I will lead. Just simply pay attention to the breath. Maybe after 10 minutes, 15 minutes, I'll probably give a little bit speech on how you have to bring the mind back. This is called for guided meditation. In the area of guided ပုံစံနဲ့သွားပါမယ်ဒီ7 minute 15 minute စကားနည်းနည်းပြောပေးမယ်နည်းနည်းတရားထိုင်လို့ရပြီးမထွက်အောင်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကလည်းပဲတချို့အသစ်တွေဟိုမလုပ် OGM မဟုတ်မလို့ပါလို့ရလားဆိုတဲ့ပါလို့ရလားဆိုတဲ့သူတွေရှိတယ်ပါလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်မြဲမယ်လို့တော့တိတ်မနဘေးကပါတဲ့သူကြာ train ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူကခဏနေစိတ်ပေါက်သွားရင်ထွက်သွားရင်ထားရင်ထားတော့မဟာနိုင်ဝဲဆိုတာကြာတာမဟုတ်ဘူးရဲ့ကိုယ်နှကောင်းကကိုယ်ဝင်လေကိုယ်ထွက်လေကိုယ့်ဘက်ကိုသတိထားတဲ့ကိစ္စဟာထားကိုထားနိုင်ရမှာအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးနဲ့မရောဘယ်ဆရာတော်နဲ့မှမရော there's nothing to do with any teacher any master because just you have to pay attention to your own breath that you are trying to stay with your own breath you can do it you can do it we can do it no powerful man can do this to make your mind stay with you Hello, go when they go to the neko, go na konga, go lene, go near Gaza. But you never must have one, but the era will go to Boyame. I don't need a Atahi at the no nat holo cover a saluswing. Atahi at the no natu. In Pali language, when you stay with your mind, by paying attention to your own breath, when you stay with your mind by paying attention to your own breath, it is called Attahi Atanonato. This is the word of the Buddha. Many people know this word, but they don't practice, they don't use, they don't apply it properly. When you simply stay with your mind by paying attention to your own breath, it is called Attahi Atanonato, establishing the power of the mind. By establishing the power of the mind, just let it stay, to make it stay with you. Otherwise, this mind's always wandering. Wandering mind doesn't make us happy. But the mind of attention, the mind of concentration, the mind of awareness, the mind of mindfulness is happy, can make us happy. In my country, the same. Many people now here in the Zoom retreat, Zoom meditation session. Other new meditators from all over my country wanted to join this half an hour meditation in the morning, but I don't think that their mind can be firm, can be stable. Because this mind needs to be well trained by attention.
Actually, we ourselves are powerful if we can train ourselves enough time. If we have to trust this way, we ourselves are powerful. Our mind is powerful. That mind makes us weak sometimes. That mind makes us strong. But we have to deal with our situations in our day-to-day life. Nobody, no power, no guru. Buddha said, Tumehi kichama tapang akataru tathagata. Buddha said, Tumehi kichama tapang akataru tathagata. Akataru tathagata. Tathagata means the Buddha. The Buddha is the only teacher who can show the path, the way that you have to walk on. Tumehi kichama tapang. It means you have to walk on. You have to walk on. The Buddha is the teacher who can guide the way, who can show you the way that you have, how you have. We have to believe that we are strong enough, we are powerful enough, not powerful just sleeping and eating, but we can be powerful by training this mind to be with us by paying attention to our own breath or by paying attention to the touching point when we're walking. When you go right Jankai, the go oza jima vida pipare, disego legend and legend harabe mutibare, Kuponi di Torema, Egasari, so we are Kusatimi, Trendoma. Torema, Torema, Kurain, Dilo, Egasari, so bido. Ni lo, ni yere that dishiela. I meant disego train in la so you know. Disego to go oza shila on to. It's a low nights one shiver. Ponying and one. Chowda. Those the door out the team, Wayme and long job. Wayme Lucian, the Kego Chowda. A chain on a Baduma Madilo. Everybody's mind is the same. Everybody's mind is the same. When we are alone in the forest, such a deep forest like me, and our mind is start wandering, restless, unconcentrated, unaware, unmindful, because of fear within ourselves. But when the mind is well trained by attention, by the technique given by the Buddha, when the mind is well trained, and it becomes powerful to face everything, to face dreadful and hardship situation. This is not my own philosophy, but the philosophy of the Buddha. The Buddha said your mind itself is powerful, but you need to train the mind. You need to tame the mind, train the mind. Even half an hour, 30 minutes of this steady meditation can make you powerful if you're really mindful of your breath. I'm alone here in the forest in Ekachari.
for people whose mind is never trained to practice in a forest like this, are very much afraid and dreadful and hard to be in the forest alone. But when you're well trained slowly, this becomes powerful. However, everybody's mind is the same. It needs to be trained. It needs to be tamed, because the mind itself is stupid. It drives us always stupid. It drives us always crazy, restless, wandering, makes us unhappy. But when the mind is well trained, it makes us perfectly happy enough. And this is the way taught by the Buddha. Nowadays, good thing for you is science supports this technique. Scientists makes a lot of research on this meditation, particularly that mindfulness meditation that is very much in touch with you and that is only within you, not out there. By practicing that mindfulness meditation, of course, you're relying on yourself. I repeat it again, by practicing this mindfulness meditation, moment after moment, you're relying on yourself. It is called Atta hi Atano Nato. Atta hi Atano Nato. By following the path taught by the Buddha. This is the reason we're not believing in a Buddhist religion, but we are respecting the Buddha's quality. We're rightly understanding the quality of Dhamma. We're rightly understanding the quality of Sangha. And these Buddha, Dhamma, Sangha, traditional triple gems help us a lot if we can take it, if we can take them right under with the right understanding. When I came back from Cambodia, I spent in Yangon for 10 days to update the mindfulness meditation and workplace, factories, companies in Yangon. Just one day before I came back to my forest, one couple, young couple, came to the forest and they tried to clean my place. Where I stay, where I sleep, my rooms. But they can't finish in one day. It becomes darker when I came 27 July. I told them, stay in the forest with me and sleep here. And the rooms are like hotel now in my forest with beds to toilet, beds. But they said they are a little bit afraid to be in the forest, to sleep in the forest. So they wanted to stay in a hotel. They go back to hotel.
how the mind, I mean, how the mind is dreadful, how the mind is terrible. I am alone. I'm here in the forest for 20 years long. Now my forest is quite clean. Good enough accommodations, comfortable. If you want to stay, you can stay, but he can't stay. He said he couldn't stay because he's a little bit afraid, so he goes back to hotel. This is just the mind. But as long as you do not train your mind, you will never understand how your mind is. Some people are thinking over. As if they practice, but when they have to face difficulty, hardship, and they run away, they cannot handle their mind. Actually, the power of meditation is try to handle the mind, try to keep that mind stronger and powerful to face daily problems in real life by being aware or mindful of whatever you are doing, by being at the present moment. The technique is very simple. Everybody can do it. Even in the church, even in the mosque, even the monastery, temple, pagoda, everywhere, everybody can do it. And there's nothing to do with any religion. I always emphasize because it has really nothing to do with the religion. Only the technique taught by the Buddha. The technique is who taught is Buddha. The Sangha is not teaching again. So when you practice by paying attention to your own breath, even 30 minutes, you are with the Buddha, with the Dharma, and with the Sangha very closely. And the Buddha, Dharma, Sangha protects you very closely. This is the way you have to say, Buddham Saranam Gacchami. Other ways are not right, they're just traditional. Simply by paying attention to your own breath, you can see the Buddha, you can see the Dharma, you can see the Sangha. If the monk, teacher monk, who is leading you, has practiced the technique satisfactorily, it would be much better. And you're just lucky to meet such a teacher who has already experienced this meditation, who has already practiced for many years, not in the city, but in the forest alone, practicing alone in the forest. If you meet such a teacher, it's wonderful, lucky.
Just pay attention to simple in-breath and out-breath. Naturally, don't force. You feel calm at the moment when your mind is with you. You feel calm and tranquil and cool inside. Otherwise, this means too much wondering. Too much wondering makes us burning inside. Charlie, 15 minutes လောက်ထိုင်ပြီးတယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာငြိမ်းချမ်းလာပါတယ်စိတ်ထဲမှာငြိမ်းအေးနေတဲ့အရာတစ်ခုကိုခံစားရပါတယ်ဒီလိုမျိုးရင်စိတ်ကတောင်ပြေးမြောက်ပြေးနဲ့ပြေးချင်ပြေးပါတယ်ဒီလိုနေတာတောင်မှပြေးသေးတယ်ဒီစိတ်ဒီလိုသာမနေဘူးဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ဘယ်တွေလျှောက်ပြေးလဲစိတ်ကြောက်လားဆုံးထိပြေးမယ်ဒီစိတ်ကအဲ့တော့ပြေးနေတော့လိုအပ်လို့လားဆိုတော့လိုလည်းမလိုအပ်ဘူးမလိုအပ်ဘဲနဲ့ပြေးတဲ့အတွက်ကိုယ်မှဒုက္ခများတယ်အမလိုအပ်ဘဲနဲ့ပြေးနေတဲ့စိတ်ကိုကျိုးနဲ့လည်းချီမရနွားတော့ခွေးတော့လို့ကျိုးနဲ့လည်းချီတော့လို့မရဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီလိုနေမှရမယ်ဆိုတော့အခုဘုန်းကြီးတို့ကမ္ဘောဒီးယားတွေရောမြန်မာတွေရောလက်ခံကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓသင်ပေးထားတာတခြားနည်းမရှိဘူးဒီနည်းတိုင်းနေသွားရင်စိတ်တွေတကိုးစွမ်းအားတွေရှိလာမယ်တကိုးစွမ်းအားတွေရှိလာမယ်မယုံနိုင်တဲ့တကိုးစွမ်းအားတွေရှိလာမယ်တချို့ကိစ္စတွေကဘုန်းကြီးတို့ရဟန်းတန်ခါမို့လို့ထိန်းထားရတယ်မပြောကောင်းလို့မပြောအပ်လို့ရဟန်းတန်ခါဆိုဝီနည်းရှိတယ်ပြောချင်တိုင်းမပြောရဘူးစီမံကမ်းမဲ့ပြောချင်တိုင်းမပြောရဘူးရဟန်းတန်ခါဆိုဝီနည်းရှိတယ်တကယ်သာဘုန်းကြီးပြောသလိုနေပါတကယ်သာဘုန်းကြီးပြောသလိုနေများများကြီးမလို့တမနဲ့ကိုအနည်းဆုံးနိုင်ဝက်လောက်စဉ္ညာလျှောက်နိုင်ဝက်လောက်ထိုင်အဲ့လို့ဆိုရင်ဒီသတိထားနေဒီစိတ်ဟာတကူထက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဆောင်နဲ့တွေအိမ်ဆောင်နဲ့တွေသူတော်ကောင်းတွေကလည်းစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါဘုန်းကြီးဝိနည်းနဲ့မို့လို့တချို့ကိစ္စတွေမှာမပြောအပ်လို့ပြောဖို့ပါဇက်ဖြားကိုရောက်ပြီမဲ့ပြင်မဲ့မျိုးသိထားဝိနည်းကိစ္စမပြောကောင်းဒီကိစ္စတွေဘာမှထူးခြားမဟုတ်ဒီကိုယ်ဝင်တဲ့ကိုယ်ထွက်တဲ့ကိုကြည်ရကနေရဟန္တာလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်သောတာပန်တဂရကနေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လာလူစဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာထိတာလေးကိုသိ၍နေရင်းနဲ့ပဲသောတာပန်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဂရကနေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ရဟန္တာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါခု OGM ကိုပဲဘုန်းကြီးရဲ့ OGM တပြည့်များပဲကြည့်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်အစတော့ကအိုးနှင်းခွန်းနဲ့လာခဲ့ရတယ်ခုချိန်မှာဘလောက်နားလဲကုန်ပြီလေဘလောက်အထိနေတတ်ထိုင်တတ်လာကြပြီလေအဲ့ဒါတကိုးတွေတက်လာစိတ်ဆွမ်းအားတွေတက်လာတာ
ဆက်ပြီးနေသွားလေဒီတိုင်းနေထိုင်သွားလေစိတ်ဆွမ်းအားတွေတက်လေပဲသိဉာဏ်ဆွမ်းအားတွေတက်လေပဲ If you continue 30 minutes of sitting meditation in the morning and 30 minutes, just 30 minutes of walking meditation, this is good enough actually. But you have to do it regularly, the same time, the same day. If you do every day at 4. If you do 5, do every day at 5. The time need to be exact, precise, sharp. Like a doctor gives you instruction to follow to take the pills. You have to follow the instructions of the doctor to make yourself better from your problem, your disease. Similarly, you have to do regular meditation at the same time, and it will bring a lot of benefits. Believe me, I've been practicing for more than 30 years. A lot of benefits bring into me. But simply pay attention to the breath and pay attention to the perception, pay attention to the feelings, sensations, pay attention to your thoughts, emotions. Ko na ko nga le ne ko ye tati ne ati ne twe ne edlo ne yara ko na ko nga wan le twe le ne ko tati ati ne twe ne yara tia thai ne so edlo mane nai de lo shin nga nyan ne de de lo ma ya nga nyan ne de deခုလိုသင်ပေးနေတဲ့သူစားလဲမြို့ရဲကနေပြီးတော့ကတ်တဝေဝေကြတဲ့မှာနေတဲ့ဆရာတော်မို့ဟိုတော်ကြီးတဲ့နေပြီးတော့သင်ပေးနေအဲ့ဒါကအာအင်တစ်ခုပဲဩငါတို့ဆရာတော်ကငါတို့သင်ပေးနေသူကိုယ်တိုင်တကယ်ကြီးမိုးတဲ့ရေထဲမှာတောထဲမှာထွက်အားထုတ်နေတဲ့ဆရာတော်ပါလားအားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမှန်ယူတိုင်းမြို့ထဲမှာစိတ်နဲ့အိတ်လက်စားလိုက်ခုနကဒီနေ့ပွဲလန်းတဲ့လေးတက်လိုက်အဲ့လိုဘုံကြီးမျိုးမဟုတ်တောထဲမှာတကယ်ကိုပရဏဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့တောထဲရောက်နေတဝါရင်းလုံးပေါ့ဝါရင်းရတော့ဘုံကြီးညအိတ်ညနေဒီမှာလက်မခံဘူးဧကစာရီနေတယ်အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ဘုံကြီးနာအနီးကတ်တွေလောက်ပဲလက်ခံပြီးတော့ဝါလာပြလာကွယ်တင်ပေးတယ်ဟိုလာပြီးတော့ဖူးကျင်လို့တော့ဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေလက်မခံဘူးအဲ့ဒါတွေကထုံးစံတယ်အဲ့ဖူးကျင်လို့တွေကြောင့်ပြည့်စည်အဲ့ကြောင့်မနေ့ serious လုပ်ထားတယ်အဲ့ဖူးကျင်လို့တွေကနေပြည့်စည်ကုန်တာကျင့်ကျင်လို့မဟုတ်ဖူးကျင်လို့ဆိုပြည့်ကြရောဝါကြွပြီဆိုတော့အခုတော့ပြပတွေထွက်เสียရှိတယ်ထွက်ရတယ်
ကိုဘက်ကလည်းနည်းနည်းပါလာပြီဆိုတော့ပြပခီးစဉ်တွေပြန်စရတယ်ဒီဘုန်းကြီးတို့မြန်မာပြည်ကတော်တော်တနာစရာကောင်းတဲ့ထက်ပါတယ်တချို့ဆရာတော်တွေကိုလည်းငါနားမလဲတချို့ဆရာတော်အမိခံပြီးတော့တင်ညာတွေတင်ပြခြင်းတွေရှောက်ပြအဲ့တော့လူတွေမှမသိနားမလဲတဲ့လူတွေမှအဲ့နောက်လဲပြီးတော့ပါသွားဘုန်းကြီးတို့ကကိုယ့်အကိုလုံးပြီးမှကျင့်ကျင်ကြံကျင်လုံးလို့သင်္ကန်းဝယ်လာတာလဲလည်းမခံနိုင်ဘူးသူများလည်းမလဲသေးရဘူးကိုယ်နဲ့နေတဲ့သူတွေမလဲသေးရဘူးသူလဲသွားတာတော့သူမတက်လို့လဲတာပေါ့လေအဲ့လဲတာတွေလည်းဘုန်းကြီးလည်းမခံဘူးဟိုလိုဒီလိုရောင်းချတွေပေါ့လေနိဗ္ဗာန်လည်းမရှိပါဘူးဘုန်းကြီးတို့53နှစ်သက်တော့59နှစ်မကြခင်60ပြည့်တော့မယ်ဝါတော့ဆို34ဝါရောက်ပြီခုဒီဝါဒီလောက်ကြီးတဲ့အတွေ့အကြုံကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးပြောတာကြတော့နမ်းမထောင်မဲနဲ့တောင်ရောက်မြောက်ရောက်တွေလျှောက်သွားဟိုသူတို့ quantity ပေါ့လေ quantity နောက်လိုက်မှလို့လည်းမှနေမှလည်းမဆုံးဖြတ်နိုင်မှနေလဲတချို့လည်းမှန်းသိရတယ်လဲ quantity အတောင်ကိုလိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်သိတနာကြကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေwhen you pay attention to your own breath that your mind is right that moment because that mind doesn't think bad doesn't think evil no you don't speak anything when you try to meditate even if you speak right this is samavacha and the way that you do by the power of meditation is right and this is right action samakamanda just by paying attention to your own breath that is sila samadhi and panya within yourself exactly taught by the Buddha everybody must do if they are Buddhists there's no other way to achieve nibbana this is the only way this is the reason the Buddha said ekayano yambekave mako ekayano yambekave mako this is the only way that can bring you to achieve nibbana even there are so many scientific benefits before you achieve you attain nibbana there's so many scientific and health benefits by practicing this mindfulness meditation it is amazing you are just lucky to be truly human in these days so now it's already time's up may this meditation lead us to peace and happiness May this May this meditation meditation lead us to lead us peace to and peace and happiness. happiness. May May this this meditation lead us to peace and happiness. May this meditation lead us to peace and happiness. တရားထိုင်မှုနဲ့ကြားပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့သံသာမှုကိုရောက်ပြစေခင်ဗျာ is there any question from Cambodia for what rainy retreat if you can enjoy every day in the rainy season until the end of the rain retreat what's that no question just quiet is question
So otherwise, I was going to close the session. So by now, we will see tomorrow again. Do you hear? I don't know. You're just quiet.ကြားရပါတယ်ဗမောင်ဗျာ Yes, no problem.